Hi guys, welcome to our YouTube channel. It's the Young Don Farm. So please like, comment, share, subscribe. So today tuko kwa piggery unit. So we have around 60 pigs in our farm. So piggery tulianza 2 years ago. Tulianza na 2 pigs. We started with 2 pigs wenye walikuwa handle sows. We have the sows. Sows ni mama yao our pigs wadogo. So handle pigs wadogo. We have around 60 pigs. Ukiona hii structure ya pigs imeseparate into cages. So hizo cages ni kulingana na venye zilizaliwa. We have according to their months. Like these ones wako 2 months old. Hawa wako 4 months old. Hawa na wengine huko mwisho wako 4 months old. Hao ni unaonyeshwa sahihi. Hao wote wako 4 months old. So how can ili ujue piga already target na kuanga 80 kgs. So 80 kgs ni upige 80 kgs ni hapo 6 months. So kama kwa 4 months wako around 40 to 50 kgs. Cheni mwenye amefikisha 50 kgs hao wote hao wenye umeonyeshwa. So ili akue ready anafaa kwa 80 kgs. Juu mwenye sasa tutapelekeanga mwenye sasa ni mwenye buyer wa hizi pigs atakanga zikiwa 80 kgs, 80 to 100, but the most preferable weight ni 80 kgs. So kwa pigs tumeclassify hivyo according to their ages. We go to the next side huko kwingine. So hii pande nayo iko na the sows. Hasa ndo their mothers. These are the sows. Kama huyu ako sawa, huyu amebakisha around 1 week ili azae. Amebakisha 1 week. Amebakisha 1 week pekee azae. So ando sows, ando amegive birth to watoto wote na sasa. Tulikuwa na wengine bado wameenda this week. Wenye tumeuza this week. So una sali the male pig. Ni hebu WhatsApp. Na tumeanga huyu kukae yai ku WhatsApp artificial insemination. Na tumeanga huyu male. So huyu yuko safi, huyu mwenye safi ameweza kuonyesha soon. Na ndio maana akiweza kuonyesha anakuanga hajanaona sana, anakuanga mdogo kidogo. So on feeding kama ni sows. Sows tunape chakula ya sow and winner. Sow and winner. So ni mama watoto, winners ni watoto. So unampe sow and winner ili akue lactate au unampe lactator. Kuna kwa nyingine inaitwa lactator, inafanya hii akue na maziwa mingi ili akizaa aweze kunyonyesha watoto. So kwa hao feeding, kwa hao wengine wale kwa hao kama tunawape growers. Hao kwa growers juu wanaanzanga wale wadogo, wale wako ile pande kabisa. Hao wanakula starters. So tunaanza na starters, tunaenda growers, then tunaenda finishers. Finishers tunaanza kuwapea finishers the last 2 months. Finishers ni ya kufanya wanone na kuwa wakubwa. So hiyo ni ya increase the growth rate. Mostly on big farming ukiwa feed vizuri, ni hivyo. Pika nanga mambo mengine. So water unakuwa maji tunatumia automated. Sasa anakuja hapa. Then I'll just press within the tank, maji inatoka. So kwa water tunaanga crisis. So kwa pigs ni kuwafagilia tu, then unawapea feeds. That's all. So welcome to the Young Don Farm. Thank you for following us during that video. Please subscribe to our channel for more. Still kama unataka nguruwe, kama unataka kulearn pig farming, unaweza ni contact. Nitaweka namba yangu hapo chini, nitakomment kwa comment section ili unaweza ni contact WhatsApp. If unataka kustart you can learn. Kama unataka tunaweza bado tunauzanga nguruwe. So to beginners tunakusaidia kwanza. Wewe bora tu you set a place,
uanze pig farming and it's profitable. Thank you. Welcome to the Young Lord Farm. Thank you.